but the emotion builds up more and more. We're short of words to explain how overwhelming it is that we have been accepted as one of the most sought after credible awards in India today. And we are only here to stay and go on for a long time. We're very excited and super happy to have Nexa on board. Thank you so much, sir, for believing in us. It's going to be a great show, and we're looking forward for a great run. It's just the beginning. And Rana, what can I say? Again, I'm short of words because I think I've used all the possible adjectives. Yes. So we don't have any more words to express, but as always, you've been of great support, and you've always embraced us with a lot of affection and always been there for us whenever we needed you all. Continue with the support. We'll see you soon on September 16th, 15th and 16th in Dubai as we gear into the countdown. Next 2 weeks is going to be super speed. Nice. Good afternoon. This is that time, like Brinda said, it's the SIIMA time of the year. It's probably one single time everybody in South India, across industries, whether it's actors, technicians, audience alike, are excited for this. And it's awesome. This is the 11th year. I just can't believe that I'm getting so old. It just feels like we started a couple of years ago. The excitement is the same. The madness is the same. Today we talk about South Indian cinema being global. We're trying to reach different platforms, destinations. But it was truly SIIMA which, from the last 11 years, was encouraging everything that was merit in South India on a global stage. They also have business awards for the last couple of years, and I think that's an extraordinary addition, just to bring entrepreneurs from the South together. And what can I say? I just feel like I'm a part of this, and there's no ever stepping out of this place. It's definitely my most exciting time of the year. And I hope to see all of y'all in Dubai. Thank you. Hi everyone, hope you all are doing well. So from the first year that I started working in South Indian films, I've been associated with SIIMA. So I'd like to thank Vishnu sir and Brinda ma'am for always inviting me and treating me so well, and making me perform and give a tribute to like great legendary actors and directors. And happy to be here, and yeah, see you guys in Dubai. Looking forward to it. It's going to be a great show. Thank you. This is my first time coming out and being a part of SIIMA, and I would like to thank Vishnu sir and Brinda ma'am for making me a part of this beautiful association and tradition that SIIMA has become now. It's not just about awards, but it's also about celebrating cinema and the work that we do. And I feel like a lot of times it's not about giving enough credit, but it's just celebrating what we do. And I think SIIMA is doing exactly that. And I think it's a beautiful way of coming together, not just in Telugu, Kannada, Malayalam, and Tamil, but it's all of them coming together and celebrating this. So very grateful to be a part of this, and cannot wait for you guys to see what this year's all about. So thank you. For this event. And Maruti Suzuki has been following SIIMA's progress over the last few years. Started in 2012, this is the 11th edition. But every time we felt this is getting bigger and better. And I think we would definitely like to compliment and congratulate Vishnu and Brinda for the excellent work you have done. Big round of applause for both of them. Great work done. We must applaud for Rana and Meenakshi and Nidhi as well, because they are the big support for SIIMA this year, and I've told since the beginning, Rana has always been in thing. So thank you for your support as well. Now next up, we have, when we started about 8 years back, it was about not just selling cars, but also to give a good a global automotive experience to the more aspirational buyers of urban India. And we are therefore very closely related with genres of music, of travel, lifestyle, that includes fashion and films. So we have been supporting IFA for a very long time,
as also the Z Cine Awards, and Lakme Fashion Week and so on. But really we felt that SIIMA has become really a very important event to be associated with. One reason, of course, is there are many reasons. I'll just give you two reasons before I quickly wrap up. First reason is scale. Nexa, by the way, we have sold about 2.5 million cars in this very short period of time. Yeah. This is in a market like India has become the third largest automobile market in the world. And it is also a very large film industry in our country. 50% plus is South India. So about a 10,000 crore industry, more than 5,000 crore or 5,300 crore comes from South India. And that's, I think, it's very important that it be recognized as such. So scale and bigness is one reason. The other reason is, of course, the close brand values that we have. Nexa has the brand value. The tagline is create, inspire. So Nexa always has been looking for products which are innovative, they are experimentative, they're more aggressive if you see the design of the products. And I see some similarities there in SIIMA as well. Very innovative, and just like Nexa, giving that global experience, recognizing South Indian movie industry on a global platform. That's the second reason why Nexa wants and is associated with SIIMA. And of course, South Indian movies, the third and the biggest reason is like Nexa produces every now and then hit models like the Invicto you just saw, or the Jimny, or the Fronx, and very shortly the electric SUV that we will be launching. South Indian movies also produce hits after hits. So we have seen that whether it's RRR or Bahubali or Kantara or Sitaraman and so on and so forth, really good. And we feel Nexa and SIIMA therefore are a great fit. And we will continue to support it in the future as well. So without much ado, thank you very much. Vishnu and Brinda thought I should be a host. And after that, they said it's better off when you're hosting the after party. So after that, they just continued using me for after parties. We believe in his performance throughout SIIMA rather than that 5 to 7 minutes on stage. So he has a major performance that happens from the beginning to the end. So, my next question is, you're about to do this. Louis said that it was very close to your heart. So is that glimpse a part of SIIMA by any chance? Oh no, it'll come much later. Probably next time I'll have something there. Nidhi and Meenakshi. Okay, I'll answer first. Nidhi. Yeah. So Nidhi, this is your first experience. So what do you think? Third experience. Yes. Okay. So tell me, how important are awards to you? I think awards are extremely important. You know, it's great validation. Sometimes we all need validation because we work really hard. And it feels nice when your own industry kind of supports you and encourages you. You know, so it is important. It always feels great to get an award, doesn't it? So I haven't got one for Best Actress yet. But I think with my next two films, I'm hoping that I actually get one. All the best for that. Thank you. Meenakshi, first experience. It's been an honor, a privilege, and I'm filled with gratitude when I even talk about this. The very fact that I'm getting this opportunity, because it's hardly been like some time that I've entered the industry, and to be able to support and do the kind of work that I'm doing and be a part of, you know, SIIMA is truly a very humbling experience for me. And I'm going to be performing for the first ever time this year, so I'm very much looking forward to that. And yeah, like Nidhi rightly said, awards are a source of encouragement, because I feel like every actor, we kind of are sometimes very hard on ourselves. And I think this is a great, camaraderie or regimentation or brotherhood coming in together. So it feels great to see all people from different industries coming together and celebrating what we do and love to do. So yeah, thank you. Hi Rana garu. హిరణ్యకశిప ఎప్పుడు రాబోతుంది, దానికి డైరెక్టర్ ఎవరు ఉండబోతున్నారు, ఏం చేస్తారు? అంటే అది వచ్చే ముందు ఇంకా చాలా సినిమాలు వస్తాయండి.
అది నెక్స్ట్ నేను ఒక్కడనే కూర్చుని మీతో మాట్లాడుతుంటా వీళ్ళందరూ సమక్షంలో కాకుండా. అవునా సార్? సైమా గురించి మాట్లాడదాం సార్, చాలా ఫన్ ఉంటుంది అక్కడ, చెప్తాను. ఓకే సార్. ఒకసారి నిధి గారు నేను గారితో చేస్తున్నారు, ఎలా ఉంది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్? ఎలా ఉంది అసలు పవర్ స్టార్స్లో చేయటం? Best experience of my life shooting a film, because it's a period film, and I think Rana will second me on this, you know. Period films take time. It's not easy to shoot a period film, so it's worth the wait. And Pawan Kalyan sir, I'm a fan of his. I think he's probably the first person who I told that I am your fan, you know. So I'm a fan of his, and he's really done so amazingly well in that film. And Krish has written such a good script that I can't wait for you all to see the film, and I'm super, super excited and looking forward to the release soon. మైండ్ బ్లోయింగ్. రెగ్యులర్గా సైమాకి అంబాసిడర్గా మీరు కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. చాలా ఎక్కువ సార్లు మీరు హోస్ట్గా చేయటం, ఈ సైమాలో పాల్గొనటం, అంటే పర్మనెంట్గా మీరు రైజ్ చేసినట్టేనా సైమాకి? అంటే బృంద గారు, విష్ణు గారు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటా అన్ని సంవత్సరాలు ఉంటానండి. ఇట్స్ సంథింగ్ దట్ ఐ ఎంజాయ్ వెరీ మచ్. అంటే ఒకటి కామ్రాడరీ అండ్ కమ్యూనిటీ ఆర్ టూ థింగ్స్ దట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్. అది చాలా తక్కువ ఒకేషన్స్ దొరుకుతాయి. అందరినీ ఆర్టిస్టిక్ గ్రూప్స్లో ఉన్న వాళ్ళని కలిపి ఉంచే ఒక ప్లాట్ఫామ్. ఐ థింక్ సైమా హస్ బిన్ టెరిఫిక్లీ డూయింగ్ దట్ వెల్. ఐఎమ్ వెరీ ఆనర్డ్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. హీరోలు మామూలుగా జనరల్గా షోలు చేయడం, టాక్ షోలు చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి, కానీ ఒక స్టేజ్ మీద వేలాది మంది ఆడియన్స్ మధ్యలో మనం హోస్ట్ చేయటం ప్లస్ అక్కడ పెర్ఫామ్ చేయటం, ఇవన్నీ ఎట్లా ఫీల్ అవుతుందో దాంట్లో మీరు ఫస్ట్ నుంచి మీరు చేస్తూనే ఉన్నారు, దాని గురించి ఏదని చెప్తారు? అంటే వన్ ఇస్ ఇట్స్ నైస్ అండి. అంటే వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్, మనం సినిమాని సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం. అండ్ అక్కడ ఎంతమంది సినిమా ఎందుకు ఫస్ట్ ఆడియన్స్ కోసం చేస్తున్నాం. అండ్ an event like this is made to celebrate. So I'm always excited to do things like this. వీళ్ళు వాళ్ళు చేయరని కాదు, నేను చేస్తూ ఉంటాను, దాని తర్వాత అందరూ చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్ థింగ్. ఐ జస్ట్ లైక్ టు డూ థింగ్స్ దట్ ఆర్ న్యూ అండ్ ఫన్. అండ్ మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే, నన్ను టాక్ షో హోస్ట్ చేసింది విష్ణువే, నన్ను స్టేజ్ మీద హోస్ట్ చేసింది కూడా విష్ణువే. సో హీఈస్ ద రీజన్ వై ఐ డూ మెనీ క్రేజీ థింగ్స్. నైస్. నిధి, థర్డ్ టైం అనుకుంటా రెగ్యులర్గా ఫంక్షన్లో స్టేజ్ చేయడం, హీరోయిన్స్ జనరల్గా ఐటమ్ సాంగ్స్ చేయడం, సపరేట్గా చేయడం, తర్వాత స్టేజ్ మీద పెర్ఫామ్ చేయడం, సో హీరోయిన్స్ అట్లా చేయడం గురించి మీరేం చెప్తారు? I think nowadays mainstream actresses, everybody is doing these dance numbers. So they are not really item songs anymore, right? I think everybody is just performing and enjoying themselves, and dance is a form of art. So whether it's an item or a romantic song or a classical performance, everything is a performance, and that's how I look at it. And I think it's great that all mainstream actors are dancing in these peppy numbers. So అంటే మీరు రెగ్యులర్గా సినిమాలు కూడా కొంచెం బాగా ఎక్కువ గ్యాప్ ఎందుకు వస్తుంది మీకు అసలు? అవును. Like I think Allu Arjun sir's dialogue, right? Like I didn't give the gap, it just kind of happened. నైస్. మీనాక్షి, So gap ఇవ్వలేదు, వచ్చింది. అవునా? But మీరు తీసుకున్నారా? Sorry? మీరు తీసుకున్నారా అంటున్నా. లేదు, వచ్చింది. So I mean, but I have 2 films that I'm shooting for right now, and yeah, I think as an actor sometimes these things happen. Maybe I need to be a little bit more smarter rather than just being very intuitive. But it's a journey I'm learning, and next time I will not give such a long gap, I promise. థ్యాంక్ యూ. మీనాక్షి, I remember. యా ఓకే. మీరు అంటే ఫస్ట్ టైం మీరు ఇంతకుముందు హీరోయిన్గా అయినప్పుడు నేను కూడా ఎప్పుడైనా స్టేజ్ మీద డాన్స్ చేయాలి, పెర్ఫామ్ చేయాలి అట్లా ఊహించుకున్నది మీరు హీరోయిన్గా ఇండస్ట్రీకి రాకముందు? అట్లా ఎనీ ఎక్స్పెక్టెడ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్? Like she said, it's more about enjoying being in the moment. I get to act, I get to dance, and I take every opportunity that comes my way that makes me feel good about what I do, and I love to do that. So yeah. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Thank you. So ఏమో నాకు తెలియదు, అన్ని విష్ణు గారు చెప్పింది చేస్తూ ఉంటా, బృంద గారు చెప్పింది చేస్తూ ఉంటారు. నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏం లేదండి ఇందులో యాక్చువల్లీ. సో స్పాంటేనియస్గా కొన్ని డైలాగ్స్ వేస్తున్నారు. లేదండి, అంత వీళ్ళు రాసిస్తారండి, నేను పెద్ద స్పాంటేనియస్గా ఏం చేయను నేను. సో ఇలాగే తప్పుకుందాం అనుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ టైం స్టేజ్ల మీద ఏమన్నా మాట్లాడితే వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద తోసేసి వెళ్ళిపోదాం. సో ఈసారి మీ నుంచి ఏమన్నా డ్యాన్స్ షో అట్లాంటిది ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చని? నా దగ్గర నుంచి ఓన్లీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్సే ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి. సో ఖచ్చితంగా అలా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి అయితే ఏదో జరుగుద్ది అక్కడ, అదైతే గ్యారంటీ. సో మీ ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు నామినేషన్స్లో ఉన్నారు. ఐ మీన్ ఎవరు, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అండ్ రామ్ చరణ్.
సో మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఎవరికి వస్తే బాగుంటుంది? నాకండి ఫస్ట్ అందరు ఈవెంట్కి వస్తే బాగుంటుందని నాకు ఫస్ట్ ఇష్టం అండి. అంటే అల్టిమేట్లీ హూ విన్స్ అన్ అవార్డ్, ఇట్స్ అ పాపులర్ చాయిస్ కేటగిరీ, దేర్ ఈస్ సో మెనీ నామినేషన్స్ ఫర్ ఇట్, ఇలాంటి ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. బట్ ఐ జస్ట్ ఫీల్ లైక్ నామినేట్ అయినోళ్ళు అవ్వనోళ్ళు మొత్తం ఇండస్ట్రీ ఏదో రోజు అన్ని 4 ఇండస్ట్రీలు విల్ బి అట్ SIIMA. దట్స్ రియలీ ఆర్ విష్ అండ్ ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఫ్రమ్ అక్రాస్ ది ఇండస్ట్రీస్ లైన్స్ అప్ సూన్. 2 years ఇండియాలోనే చేసాం కదండి. 2 years నుంచి కాదండి, పాండమిక్ తర్వాత హైదరాబాద్లో, బెంగళూరులో, అది ఇండియాలోనే ఉంది కదా. టూరిజం కొలాబరేషన్ అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా? సో బేసిక్లీ వెన్ వీ చూస్ అ డెస్టినేషన్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ సచ్ దట్ ద జర్నీ ఈజ్ నాట్ మోర్ దెన్ 3-4 hours అండి. ఎందుకంటే ఫర్ బిగ్ స్టార్స్ టు టేక్ టైమ్ అవుట్ అండ్ కమ్ ద ట్రావెల్. So are you gifting this car to the winners? How is it? What's the collaboration? We didn't think in that direction, but now that you have suggested, we'll think about it. I think you consider yourself lucky. That's great. Thank you, sir. చేసిన వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఇస్తారు కాబట్టి విష్ణు గారు నాకు కూడా అలా ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారండి. ఏది అర్థం కాదు, వినపడలే సరిగ్గా, ఏంటండి? వినిపించలే సరిగ్గా. విష్ణు గారు ఎవ్వరు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఇస్తారండి. బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మాకు ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నారు. అది ఇంకా ఆయన అందుకు సైడ్ పెట్టేస్తారు, మీరు ముందుకు వచ్చేసారు. సైడ్ పట్టేది ఏముందండి, ఎవరన్నా ఒకళ్ళు ముందుకెళ్ళాలి, ఒకళ్ళు వెనక నుంచి తొయ్యాలి కదా. ఆయన వెనక నుంచి తోస్తారు, నేను ముందుకు వస్తాను. వెరీ నైస్. We are nobody to judge any awards decision whether they want to continue or not, and we can only talk about SIIMA because we believe in doing better every year and pulling the show along, and as long as we can, we have the support of our sponsors, support of the 4 South Indian film industries, and God's grace we will perform and go ahead looking into a bright future. But I don't think I can talk for the other award properties. I mean, it's very personal, their choice whether they want to do it or not. అంటే ఆ క్రేజు ఏమైనా ఇప్పుడైనా తగ్గింది అనుకుంటున్నారా? ఇదివరకు ఉన్న క్రేజు ఇప్పుడు ఆర్టిస్టుల్లో కానీ వచ్చే గెస్టుల్లో కానీ వీటిల్లో కొంచెం తగ్గిందని అనిపిస్తుందా? మీకు ఏమైనా అనిపిస్తుందా? అంటే లైక్ ఇందాక అందరూ చెప్పినట్టండి, అవార్డ్స్ ఇవ్వటం తీసుకోవటం అనేది ఇట్స్ అ వెరీ స్పెషల్ థింగ్ ఇన్ ఎవ్రీబడీస్ కెరియర్. నో యాక్టర్ ఆర్ పర్ఫార్మర్ ఆర్ ఎనీ టాలెంట్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్, ఇఫ్ దే ఆర్ అప్రిషియేటెడ్ and they're celebrated, I'm sure everybody will like it. Nobody will say no to an award. It all depends on how well they put it together. మీరు వేరియస్ అవార్డ్స్ గురించి మాట్లాడారు. సమ్ కెన్ బి గవర్నమెంట్, సమ్ కెన్ బి ప్రైవేట్, బట్ ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు పుట్ దీస్ ఈవెంట్స్ టుగెదర్. అండ్ బికాస్ ఐ బీన్ సో క్లోజ్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, ఆ స్ట్రగుల్ అనేది నాకు తెలుసు. దే బీన్ మెనీ ఇయర్స్ దట్ వర్ వెరీ హార్డ్ టు పుట్ అన్ ఈవెంట్ టుగెదర్. మీరు అన్నట్టు మెనీ పీపుల్ స్టాప్ బికాస్ whether it's pandemics, whether it's politics in some ways, ante many various karanalu undochu. But whatever happened, I just have to wholeheartedly say Vishnu and Brinda just didn't stop, and I know that they will never stop, whatever may be the reason. And really big hats off to that, and that all of you I think should applaud and make sure this happens even bigger each time. కొలాబరేషన్ అవడానికి మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా? Definitely not, but I'm very grateful because I have been looking forward to these. The first time that I actually got to know about SIIMA is when I was nominated for it as the best debut, and this year I'm nominated for best actress. So I think it's always great to know that people appreciate your work, they acknowledge your work, and SIIMA is doing exactly that. Not just in one industry, but in like 4 industries as we see, and just celebrating it. So I think for me, I'm more than excited and happy. Any reason that I get to, celebrate what we're doing and get to meet new people from the industry, which you otherwise don't, is always a great thing. So yeah. చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్. సో అవార్డ్స్ని నేను కంపేర్ చేయడం లేదు కాబట్టి దానిపై మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? యాజ్ మీరు కొంచెం మైక్ దగ్గర పెట్టుకుంటారు. అయ్యో, కొంచెం దగ్గర పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఓకేనా? యా ప్లీజ్. ఓకే. సో నేషనల్ అవార్డ్స్ని SIIMAని నేను కంపేర్ చేయడం లేదు, కానీ నాని జేబీఎం గురించి డిసప్పాయింట్మెంట్తో ఒక పోస్ట్ చేశారు. సో దానిపై మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? ఓకే, యాక్చువల్లీ జేబీఎం ఇస్ అ లవ్లీ ఫిల్మ్ అండ్ ఐ థింక్ I don't know how, sometimes it just happens and there will be something else. చాలా అన్బయాస్డ్గా జరిగింది అని చెప్పేసి అని టాక్ ఉంది. అంటే ఇట్స్ ఈచ్ వన్స్ ఒపీనియన్. అంటే ఎవ్రీ స్ట్రక్చర్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు
SIIMA అయితే ఇట్స్ అ పాపులర్ ఓట్, అంటే మీకు అది ఇంటర్నెట్లో వెళ్తుంది, కపుల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ వెళ్తుంది. National Awards is selected on very different merits, so it's a very respectable award, and why they chose certain films is up to that jury. Ante manam comment cheyalem. Like that, there will be so many films that have missed out, that have been very, very powerful stories, but adi audience tho eppudu untadandi, so people will never forget it. Thank you. సార్, బాహుబలి మీరు ప్రభాస్ గారు చేశారు, మరొకసారి మీ నుంచి మల్టీ స్టార్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటారా? సార్, మేమిద్దరం కలిస్తే మళ్ళీ అలా 10 ఏళ్ళు జరిగి పాస్ అయిపోతే ఉండండి, స్లోగా వెళ్తాం మేమిద్దరం. థ్యాంక్ యూ. రానా గారు, సో ఇందాక ఆమె అడిగిన క్వశ్చన్కి రిలేటెడ్, సో ఒక అవార్డు వచ్చినప్పుడు దాన్ని కాంట్రోవర్సీగా ఎందుకు చూస్తున్నారు? యాక్చువల్లీ పుష్ప సినిమాలో అల్లు అర్జున్ నటనకు వచ్చింది, బట్ జై భీమ్ సినిమాకి అది వేరు, పుష్ప సినిమాకి రాలేదు, ఓన్లీ అతని యాక్టింగ్కి వచ్చింది. దీన్ని ఎందుకు ఒక యాక్టరే మరో యాక్టర్ని క్రిటిసైజ్ చేయడం కావచ్చు, ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటారు? మీ మధ్య ఉన్న ఒక పోటీ కారణం అనుకోవచ్చా? లేదండి, అంటే ఈచ్ వన్ ఈజ్ ఎంటైటిల్డ్ టు దేర్ ఒపీనియన్. అంటే ఎవరికి ఏ సినిమా, ఇప్పుడు మీకు వేరే సినిమాలు నచ్చచ్చు, నాకు వేరే సినిమాలు నచ్చచ్చు. సో ఇట్స్ ద సేమ్ విత్ ఆర్టిస్ట్, అండ్ ఆర్టిస్ట్ విల్, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద పర్సన్. అంటే ఆ కథకి చాలా రావాల్సింది అని చాలామంది అనుకున్నాం, అది రాలేదంతే. సో ఇట్స్ దాట్, అంటే ఆయనకి ఎందుకు వచ్చిందని కాదు. సో దాట్ విల్ నెవర్ బీ, ఇట్స్ నెవర్ అ కాంట్రవర్సీ అండి. కాంట్రవర్సీ, అండ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి, మ్యాక్సిమం ట్వీట్ వేస్తారు. కాంట్రవర్సీ చేసేది ఇదిగోండి, మీరు అందరూ ఉన్నారు కదా, దాన్ని ఆర్టికల్స్ చేసి, వీడియోస్ చేసి, వేరేలాగా వాయిస్ ఓవర్లు ఇచ్చి, నాలాంటి బేస్ వాయిస్తో వేరే వాళ్ళు కూడా చెప్పి, then it becomes a controversy. But no, it's not. Amongst us, nothing is a controversy. But tweet is also an opinion kada, adi direct మీ నుంచి వస్తుంది. Yeah, but అంటే నాకు నాని గారు ఏం చేశారు అంటే నాకు ఎగ్జాక్ట్గా అర్థం కాలేదు, ఏంటి మీరు వై ఇస్ ఇట్ కాంట్రవర్షియల్ అన్న? అంటే యాక్చువల్లీ నాని అన్నదే కాదు, చాలామంది జై భీమికి రాలేదు అని ఆడియన్స్ కూడా అన్నారు, అనలేదని అనట్లేదు. బట్ అక్కడ పుష్పలో నటనకు వచ్చింది, బట్ ఒక యాక్టరే ఇంకో యాక్టర్ అనడం కావచ్చు. ఈవెన్ స్కంద ప్రీ రిలీజ్లో కూడా బాలకృష్ణ గారిని రామ్ పోతినేని పొగుడుతూ ఒక మాట అన్నారు అక్కడ, అవార్డులు కాదు మనకు అవసరం అని చెప్పి. ఆ అవార్డుల ఫంక్షన్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఈ మాట అన్నారు. సో బాలయ్యకి తిరుగులేదు అని. అంటే అవార్డులు కావాలని యాక్టరే కోరుకుంటారు, బట్ ఇంకొకరికి వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏదో ఒకటి అనడం అనేది జరుగుతుంది. లేదు, అది మీ అజంప్షన్ అండి, కంప్లీట్ గా అది మీ ఓపెన్ గా మీ చెప్తున్నదే కదా, ఐ మీన్ మీ యాక్టర్స్. యా సీ ఇట్స్ లైక్ ఐ కెన్ లైక్ మెనీ థింగ్స్, యూ కెన్ లైక్ మెనీ థింగ్స్, సో దట్స్ ఆల్ ఇట్ ఈస్, అండ్ ఎవ్రీబడి కాంట్ గెట్ ద మెరిట్. ఇప్పుడు మీ పక్కన మీ జర్నలిజం కన్నా ఆవిడ ఇంకా బెటర్గా చేస్తారని నా ఒపీనియన్, కాదని ఆ పక్కన ఆయన ఒపీనియన్. సో దానికి మేమిద్దరం కొట్టుకుంటాం. సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఒపీనియన్స్ అండి. ఇక్కడ ఉన్న రూమ్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒపీనియన్ ఉంటుంది. సో ఇంగ్లీష్లో ఒక సేయింగ్ ఉంది, అది నేను చెప్పకూడదు, అబౌట్ ఒపీనియన్స్, బట్ అందరికి తెలుసు అనుకుంటా. హెన్స్ యాడింగ్ ఆన్ టు రానా గారు, యాజ్ హీ సెడ్, ప్రతి మనిషికి ఒక్కొక్క ఒపీనియన్ ఉంటుంది. సో నాకు నచ్చింది మీకు నచ్చకపోవచ్చు, మీకు నచ్చింది నాకు నచ్చకపోవచ్చు. సార్, నేను చెప్దాం అనుకున్నా, చెప్తే బాగోదని.